My name is Andrew Sickler. I'm proud to be here today to help you support your children in navigating technology, and I'm excited to offer this training. Wendy Jean is here, as well as Benjamin Luo will help us with translation. If you have questions at any point, just raise your hand and we can kind of move forward. So we'll kind of do it informally, that way we can get the most out of the training for you. 어서와주셔서 반갑고요. 그다음에 미스터 앤드류 시클러라고 하시고요. 그다음에 이제 오늘 오셔서 우리에게는 아이들이 안전하게 인터넷을 이용해서 전자기기를 안전하게 사용할 수 있는 이제 진행 중에 혹시 나든 질문이나 이해 안 되는 부분이 있으면 손을 들고 바라보시면 되고요. So this is my family. At TIS, I primarily work with the high school kids, so up on the 4th floor. But because I have these two little girls in the middle, I have done some research to better understand how to set up technology to keep them safe. So as parents, our biggest priority is to keep our kids healthy and to keep our kids safe. And one of the ways that we can do that is by keeping track and monitoring how they use their technology. So this is the first in this series of technology use. We were going to try to focus the first Wednesday of every month moving forward to offer you some tips on how to support your kids. In the coming months, we're hoping to maybe bring in some teachers to talk about how different platforms are used in the classroom. So things like Canvas, things like Google Classroom, all these things that your students use, that way you can better understand how to support your kids at home. 이제 시리즈로 이제 부모님들이 이제 이렇게 진행되어 지금 이제 이번에는 아니지만 다음번에는 선생님들이 이제 먼저 이제 아이들이 수업 시간에 이제 주로 사용하는 이런 앱 중에서 이제 컴퓨터나 이런 시험하는 주로 사용하는 이런 시스템을 활용하실 때 자세히 이제 선생님들이 이제 트레이닝을 기능할 거예요. 매달 한 번씩 사용해요. At TIS, we use Apple products, and so this training is geared to offer you some insight into how Apple, in their operating systems, offer you, as parents, information about how the students use the device. So it keeps track of all the apps or all the things that happen, and then you can see that in a report to know if there might be a problem with how your kids are using their device, or if the device they're using healthily and appropriately. 저희 학교에서 주요하게 사용하는 거는 이제 애플 기기를 두개인데요. 주요하게는 애플 기기에서 우선이가 이제 그 안에 이제 해당된 기능이가 부모님들이 이제 아이들이 인터넷에 어떤 인터넷에 접속을 했는지 이제 사용 시간이라든지 이제 적당한지 이런 상황 프로그램이라든지 이런 시스템이 제대로 이제 하고 있는지 부모님들이 이제 모니터링 할 수 있기 때문에 지금 주요하게는 이제 애플에 관한 이제 전자기기를 사용하고 있습니다. So in order to function in the Apple ecosystem, the Apple environment, every user needs to have an Apple ID. As you set up that account, that is what is tied to things like FaceTime, messages, mail, calendar, all of these things are tied to your Apple ID. So it's very important that you, as the adult, do not share your Apple ID with your student, your child, because they will be able to see messages that come through for you, your calendar, all of those things, and they can even maybe delete something that's important to you. 여기는 이제 애플 아이디를 이제 부모님들이 애플 아이디를 이제 만들어야 하는데요. 애플 아이디가 만약 있으면 이제 이 애플 아이디 부모님들이 애플 아이디는 아이들과 공유해서는 안 됩니다. 왜냐하면 이제 여러 가지 페이스북이나 이제 애들이 주로 사용하는 이런 앱에서
아이들이 나서 이제 부모님을 알게 되면 이제 건강하게 되는 여러 가지 중요한 메시지나 이제 이런 부분에서 애들이 또 반응이 강하고 또 혹시나 중요한 걸 주지 말아야 되는데 또 지울 수도 있고 해서 이제 애들은 이제 부모님들 애플 아이디 따로 이제 아이들은 자기 또 학생들이 사용하는 애플 아이디에서 따로 이제 만들어야 I have prepared some videos that come from Apple support. So we will watch their very short videos and then we will offer summary translation at the end. If you have a question about a specific video or a specific thing, please ask and then we'll move on to the next topic. 이제 애플 스토어에서 지금 만든 이제 정확한 사용법에 대해서 비디오를 이제 만들었는데 한 잠깐 한 2분 정도 되는데 중간에서 질문 있으면서 한번 보여주다가 이제 정리해서 이제 번역해드리겠습니다. Your Apple ID is your personal account for the entire Apple universe. With one account, you can access all of Apple's products and services, like iCloud, the App Store, and a lot more. That means you'll have the best experience with your Apple devices and services if you just use one Apple ID and don't share it with anyone else. Why do you need an Apple ID? When you get a new Apple device, you can sign in with your Apple ID to store and access all your personal data in iCloud, like your files, photos, contacts, and calendars. You can download previous purchases from the iTunes Store and App Store and sign into Apple Music. If you ever lose a device, you can look for it by signing in to the Find My app. Your Apple ID is also your account for iMessage and FaceTime. With so many features and personal info tied to one account, you can probably see why everyone should have their own Apple ID and avoid sharing it. Say you let your child use your Apple ID on their iPhone or iPad. They can accidentally delete your important notes or contacts. And FaceTime calls for them would ring your phone too. Instead, everyone should have their own Apple ID. To share iTunes Store and App Store purchases and iCloud storage with your family, you can set up family sharing. How do you keep your Apple ID secure? First, use a strong password that you can remember. Don't reuse it anywhere else, and don't share it with anyone. Then make sure you're using two-factor authentication, which is designed to keep someone else from signing in as you, even if they know your password. When it comes to Apple, your Apple ID is the most important login you have. So make sure the only one who can access it is you. 介绍了一下关于这个 Apple ID 的一些功能，它这里提到了它会关联所有的软件，但不仅是这样子，还可以购买是这样子，如果我们购买一次的话，之前购买的付费费如果换一个手机换掉，我们同时用这个 Apple ID 的话，重新下载，只要下载之后是要重复购买。如果是换 Apple ID 的话， 이제 사용하지 못하도록 이제 부모님들은 애플 아이디 하나만 돌리시면서 이제 파스워드나 이걸 절대 아이들한테 공유하시면 안 되고요. 그다음에 이제 필요할 때는 이제 가족들끼리 이제 공유하는 그 계정을 이제 설정을 할 수가 있어요. 그래서 그 계정을 설정해서 사용하시고요. 그다음에 the second part I cannot explain it to technology. 不单纯是이제 그리고 이제 좀 이따 이제 설정은 직접 이제 해보면서 이제 부모님들 갖고 계신 질문 같은 거 이제 설명해서 意思就是说，每个人都需要有自己的 ID， 很重要，不能够共享。因为 ID 的话，不单纯关于软件，还关于资金购买，或是信息的流通。 So after you have your own Apple ID, you can start setting up Apple IDs for your children, and then you can create a family group, and that allows you to set up you as the boss of the account, and then the kids you set up as children in the account. So it requires their age, so that way it can make recommendations about appropriate apps and appropriate content.
부모님들이 일단 자기 이제 자신이 이제 계정을 하나 만들면 이제 그 부분에서 이제 부모님들 신청을 해서 이제 자녀들이 이제 애플 아이디를 만들어서 같이 등록을 하는 기능을 있습니다. 그래야만 이제 우리 아이가 이제 부모님들이 이제 설정을 해서 등록을 정보를 정리하게 所以最大的就是说，父亲他可以监管所有的 Apple ID，允许他们购买软件这个东西。In order to set up an Apple ID for your children, they need to have an email address. So you can use their school issued email address, or you can set up one from a free service like iCloud, which is Apple, or Gmail or Yahoo, any of those to set up a free email account. 이제 아이들이 이제 그 애플 아이디를 만들려면 이제 이메일 주소가 있어야 되는데요. 아이들이 이메일 주소는 학교 이메일 주소라든지 아니면 또 따로 뭐 지메일이나 야후나 이제 아니면 여러 가지 이제 무료 이메일을 사용해서 이제 만들 수가 있어요. Family sharing makes it easy for up to 6 family members to share Apple subscriptions, like Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, and Apple News Plus. On top of that, family groups can share App Store purchases and an iCloud storage plan, all without sharing an Apple ID. One person, the family organizer, is in charge of setting up family sharing. They manage the group's settings and features, and can add kids to the group by creating an Apple ID just for them. The family organizer can invite up to 5 other people to the family sharing group, and every member needs their own Apple ID to join. Family sharing is set up on everyone's Apple devices automatically. If purchase sharing is enabled, everyone will gain access to purchased music, movies, TV shows, most apps, and more. That way, the group can share individual purchases while using their own Apple ID. All subscriptions and new App Store purchases will be billed to the organizer's account. But don't worry, personal content stored on each family member's device won't be shared. Photos, videos, messages, and files will remain private. And if you don't want to share certain apps or other purchases, you can hide them from the rest of the group. If there are kids in the group, family sharing includes tools designed just for them, like parental controls within screen time and Ask to Buy. Ask to Buy lets the family organizer or another adult approve purchase and download requests. Family groups can share iCloud storage too, giving everyone enough space to store photos, videos, and files without having to purchase separate plans. The group can share either 200 gigabytes or 2 terabytes of iCloud storage. Family members won't have access to each other's files, but you will be able to see how much storage everyone's using. To make it easy for your family to keep in touch, each person can choose to share the location with other members of the group. And if they do choose to share, each family member and their devices will appear in a single list in the Find My app, making it easier to track down a misplaced or stolen device, since the whole family can help. That's how family sharing can help groups stay connected and share their favorite content with their favorite people. 이제 부모님이 이제 공유 과정에서 이제 여러 가지 아이들과 정보를 공유할 수가 있는데요. 이제 제일 중요한 것은 이제 애들은 이제 공유한 다음에 애들이 이제 자체로 자기 아이디를 이용해서 여러 가지 이제 뭐 필요한 음악이나 이런 여러 가지 앱을 이제 구매할 수가 있고요. 그다음에 이제 부모님들 각자 이제 아이디를 이용해서 뭐 저장된 사진이나 이제 뭐 동영상이나 여러 가지 파일을 그런 거 아니고 그리고 또 다른 경우는 이제 공유를 이렇게 했을 때 이제 부모님들은 이제 혹시나 뭐 이제 전자기기에 부실했을 경우 이 전자기기가 어디에 있는지 누구의 아이들이 또 있는데 혹시나 이런 거 있으면 이 전자기기가 어디 진전이 있는지 누구까지 다 진전이 看到这样的软件或者说有个软件我是可能父母可以用孩子不允许用可以设置孩子不要看这个软件可以允许下载这个软件 이제 지속으로 이제 신청할 때는 이제 부모님들 질적인 있는 뭐 지모지가 있었는데 진짜 신고는 这些软件不能用，你要 up 就可以设置，就是控制的人都可以设置。另外还有一个还是共享地理位置，比如说这6个人，假设6个人的话，他们可以通过这个家庭可以只去共享他们地理位置。如果他们设备丢了，他们现在在哪里的话，都可以看得到，属于他们信息里面。还有一个很重要的话就是 Apple ID 那个
像 iCloud，他们共享这个内存，一个人买了内存，云内存的话，一个人买了，所有人都可以共享。比如说我个人买了2个T的话，我一家6个人可以共享2个T，不需要他再买，所以一个人买的话可以全部一家人共享。So our primary goal as parents is to keep our kids safe. When we send them out to play, we give them a boundary to play. Say, go outside and play, but you can't leave this area, right? A lot of times we build fences to keep them safe. 우리가 부모로서 역할은 제일 중요한 역할은 아이들을 눈을 이제 안 지나고 해야 되기 때문에 애들이 놀 때도 이제 주위에 이렇게 영상백을 채우는 것처럼 이제 우리 인터넷에도 이제 사용되는 다 마찬가지로 이제 다 이런 경계를 채우고 마구마를 채우는 게 중요합니다. So like as we look out the window, the ECC kids are out here playing. There's a fence so they don't run out into the driveway. 애들이 이천 애들 놀고 있는데 지금 애들이 지금 놀고 있는데 이 주위에 지금 이제 울바샤가 있는 것처럼 이제 우리 아이들이 이제 여러 가지 이제 주위 환경에 이런 경계도 좀 So we need to do the same thing with our technology. We need to build some fences or boundaries to keep our kids safe. 对于这个电脑设备也是一样的概念，我们需要给他们设计一些什么可以做什么。 So as I shared a couple weeks ago at Principal's Coffee, we would not allow our kids to go out at night and just walk down dark streets in the city, right? Because we're not sure who they might talk to, who they might interact with, who might want to do something bad to them, and all of those things. So we wouldn't allow our students to do this, but sometimes we let them do things without boundaries on devices. 所以我们从来不应该可以把孩子就直接送出去，让他们一个人去做事情，包括电脑设备这样，然后他们受被侵害，包括是他们被学化，他们这些需要不应该单独把它做好，应该可能是这些同时，他们可以去做事情。 전자기기를 아이들한테 이런 무방비 상태로 그냥 이제 접촉할 수 있도록 그냥 놔둘 때가 있다는 것이에요. So Apple now gives you the power as parents to see what your kids are doing on their devices through an application called Screen Time, and that's what we'll talk about next. 이제 그래서 이게 정확하게 우리 아이들을 이제 이런 전자기기 사용을 도와주기 위해서 이제 설명을 드리고 스크린 타임이라고 이제 아이들이 이제 어떻게 사용을 하고 있는지 이제 모니터링 할 수 있는. Technology has changed education. It changes how our kids learn. It changes how our kids interact with the world. But without proper boundaries, our kids can find themselves getting into trouble. 테크놀로지가 여러 가지 지금 아이들이 교육에 사용되고 또 아이들이 인터넷 세상과 접속할 수 있는 여러 가지 필요한 방법이긴 하지만 우리 아이들이 인터넷에 무방비 상태로 접속되자면 아이들에게 해가 될 수밖에 없습니다. With Screen Time, you can monitor how your children spend time on their devices and set limits to help them get the right balance. To set up Screen Time on your child's device, they need to have their own Apple ID. And you both need to be part of the same family group in family share. You also need to turn on screen. Okay, so 잠깐 중간에 이렇게 중단해서 설명을 해드리는 게 더 낫잖아요. 아니면 지나가면 어느 화면인지. okay, Yeah, start again. we'll start again. Yeah. And then we'll go maybe section by section on this one. Yeah. Screen time. You can keep an eye on how your children spend time on their devices and set limits to help them get the right balance. 이제 스크린하면서 아이들이 얼마나 시간을 들여서 They need to have their own Apple ID. 그 시간을 이제 제한을 줄 수가 있어요. And you both need to be part of the same family group in family share. So we already talked about you need your own Apple ID and you need to set up family sharing. 네, 이제 刚才也说到了， 부모님들이 이제 아까 아이디가 있어서 이제 애들이랑 이제 공부가 할 수 있는 것처럼 이제 패밀리 쉐어링 할 수 있고요. 그다음에 여기에서 설정이 이제 되는 건데요.
You also need to turn on screen time on your child's device. 이제 아이들이 이제 그 전자기기에서 이 스크린 타임을 이제 열어야 합니다. 오픈해가지고 이제 설정을 해야 돼요. So after we go through this, I brought some devices and I will show on the screen what it looks like. 이제 이제 끝나면 이제 선생님께서 이제 직접 이제 기계를 사용해서 설정하는 방법을 이제 해보도록 할게요. You can do from your iPhone or iPad. Then, add a screen time passcode to access certain features. This passcode should be different from your main device passcode. 이제 이 스크린 타임에서 이제 할 수 있는데 이제 이 여기 이제 파스워드 설정은 이제 그 핸드폰 이제 그 잠금 해제 그 파스워드랑 다르고요. So this password is the password that you use to change the settings. It's also the password you use, say your child gets to the limit you set, like they can be on games for 30 minutes a day. They want, on a Saturday, they want some more time. They push the button to say, I want more time. You can enter the code and give them another 15, 30 minutes, whatever it is. 이 공을 이용해서 이제 우리 아이들이 뭐 30분간 사용하라 하면은 30분간 딱 세팅하면 30분이면 애들이 사용할 수 있게 되면 이제 부모님한테 가서 내가 더 할 수 조금 더 연장해달라 하면 이제 이걸 더 파스워드를 이용해서 다시 더 설정해서 시간을 더 늘려줄 수가 있습니다. Check the links in the description if you need help getting set up. Ready? We'll show you how to review your child's device use, add app limits, and schedule downtime. Let's start by looking at how your child uses their device. On your device, open Settings and tap Screen Time. 이제 부모님이 사용하는 핸드폰에서 이제 스크린 타임을 열고 And then tap your child's name. Here, you'll see their weekly activity summary. Tap See All Activities to 했으니까 learn 자네 more. 이름이 나오잖아요. 그럼 자네 이름을 이제 클릭하면서 이제 그 전자기기를 사용할 시간이 나와요. 여기서는. Like which apps they use the most, 아이들이 제일 how 많이 many times 사용하는 they 앱, pick up their device, 그다음에 이제 which apps are sending the 사용하는 most notifications. You can view these stats based on a full week or just focus on today. 오늘만 봐도 되고 아니면 이제 전체 한 주간 동안 얼마나 사용했는지 이것도 다 중요해요. Want to limit how much time your child spends in certain apps? You can set time limits on individual apps or on app categories, like games. To do this, tap App Limits. Tap Add Limit. Then enter your screen time passcode if prompted. Now, select the app category you'd like to limit. Or tap a category and select apps to set individual limits. Then tap Next. From here, set a daily time limit. You can also customize app limits for specific days of the week. And block the app for the day once the limit expires. When you're done making changes, tap Add. If you don't want your child using their device at certain times of the day, like bedtime, you can tap Downtime, which will block selected apps and notifications. To do this, tap Downtime. Enter your screen time passcode if prompted, and tap the switch to turn it on. Now, We'll talk a little bit more about downtime in the next slide. 이제 아까 그거는 제일 첫 번째 얘기하는 거는 이제 부모님들이 아이들이 시간을 이제 감독을 할 수 있고요. 그다음에 시간 설정까지 할 수 있고요. 그다음 두 번째 부분은 이제 아이들이 사용 가능한 이제 앱이나 아니면 또 사용하지 못하게 하는 앱을 직접 이제 클릭해서 하시고 그다음에 그 설정 부분에서는 이제 시간이나 그다음에 이제 뭐 월요일, 화요일 아니면 토요일 뭐 이제 사용 가능한 그 시간대까지도 이렇게 선택을 할 수가 있습니다. 이제 두 번째는 이제 스크린 타임이라고. 아니 다운타임, 다운타임. 다운타임에 대해서 choose which days you'd like to schedule downtime, and choose a start and end time. During downtime, they'll still have access to phone calls and the apps you select on their Always Allowed list.
can edit this list anytime back in screen time settings. When they've reached the limit, this screen will appear and block them from using the app. Your child will have the option to ask for more time. And you will receive a notification on your device. To let them use the app a little longer, swipe down on the notification and extend their time, or tap Don't Approve to keep the app blocked. And now, with these guidelines in place, you can help your family make the most of the time they spend on their devices. To learn more about screen time and other iPhone and iPad features, check out the Apple support channel for more helpful videos. 这个单它设置的功能呢，跟刚才 이제 부모님들 다 애플 이제 사용하시는 그 다운타임 있잖아요. 다운타임에서 직접 이제 아이들이 핸드폰을 몇 시부터 몇 시까지 이제 사용하고 그다음에 언제 꺼지고 이제 이거 부모가 설정이 가능하고요. 그다음에 애들 일단 그 설정이 이제 시간이 다 됐으면 이제 부모님들 핸드폰으로 이제 알림이 가요. 이제 알림 메시지가 가면 그 메시지를 직접 클릭을 하면은 거기에서 이제 다시 뭐 안내대로 이제 시간을 연장해 줄 수 있고 아니면 뭐 그대로 이제 뭐 잠을 들어야 되는지 이런 부분까지 설정이 가능하니까. 但是你的手机会收到信息，家长可以允许回复。 All right, so as a parent, but also as a teacher, I feel like I need to explain this to you a little bit, because I think sometimes as parents we don't understand how much sleep our kids actually need. So if you see on the screen, find your kid's age. So I think most of you are probably the 6 to 12 age range with your kids. So they're saying 9 to 12 hours of sleep a night. 부모로서 그리고 선생님으로서 이제 이 중요한 부분이니까 이제 설명을 드리려고 하는데요. 이제 우리 아이들이 이제 하루 동안 수면을 얼마 동안 보상을 하고 있는지 근데 매일 알아나는데 그대로 좀 시간이 충분하게 자고 있는지. So if your child rides the bus to school, most bus stops are about 7 o'clock, somewhere in that time. That means your kid should be in bed asleep really no later than like 9 o'clock. 지금 보통 이제 버스 이용하잖아요. 그러면 이제 아침 7시면 이제 버스를 타야 되는데 애들이 적어도 9시까지는 뭐 잠자리에 들어야 합니다. So the problem is, when kids are using screens, also when we use screens, the screens give off a blue light that stimulates our brain. 우리가 우리 어른들이나 이제 아이들이 이제 핸드폰을 이용할 때 그냥 저녁이 되면 그 화면이 작잖아요. 그 밝은 그 빛이가 우리 어른들이나 아이들의 이제 뇌를 자극시키고 이제 활성화시키는 역할을 해요. So if you're using a device or your kids are using a device right up until they go to bed, it's going to be very difficult for them to fall asleep quickly. 그래서 잠자기 전까지 핸드폰을 이제 사용하고 나면 이제 머리가 이제 풀 상태에 있기 때문에 아이들이 이제 So, experts recommend that devices be turned off 30 minutes before you want to go to sleep. That includes even things like watching TV. 이제 전문가로서 선생님이 이제 권장하고 싶은 건 이제 아이들이 이제 자기 전 30분 전에 뭐 TV나 인체 전자기기는 다 이제 전원을 꺼주는 게 제일 좋습니다. A great way for your kids to calm down and get ready to go to sleep is, I know at least at the elementary level, every week the kids bring home a bag full of library books. So it's a great time for kids to get out a book and work on their reading, because that also helps calm their mind down and get them ready to sleep. 이제 30분 동안이 매우 중요하기 때문에 전자기기는 이제 학교에서 이제 초등 아이들은 이제 매일마다 이제 매주에 한 번씩 이제 책을 많이 빌려주잖아요. 그렇기 때문에 이제 30분 시간을 이용해서 이제 책을 읽는 시간으로 이용하면 이제 수면에도 이제 도움이 될 거예요. Another great way for kids to wind down and get to sleep more quickly is just interaction with you, whether that's you reading a book or you just talking with them about their day, asking them questions, asking specific questions like, what did you do in math class? What did you do in science class? Not, hey, how was your day? Because that's a one-word answer. Asking them questions that actually have them talking will be helpful to help them process and then relax to go to sleep.
아니면 이제 자기가 애들이 스스로 책을 읽든지 아니면 또 다른 방법이 이제 부모님께서 아이들 옆에서 책을 읽어주든지 아니면 어느 하루 이제 그때는 이렇게 그냥 이제 구체적인 그냥 대강 이제 질문하지 말고 구체적인 질문으로 수학 시간에는 어땠어? 뭐 이렇게 뭐 과학 시간에는 어땠나? 구체적인 질문을 해야 뭐 2시간 동안 대화를 할 수 있겠죠. So within the screen time function, there's a feature called downtime. What downtime does is it reduces the amount of apps that are available for your kids to use, either on an iPhone, on an iPad, or it even carries over to MacBook as your kids get older and use a MacBook. 이제 다운타운에서 이제 부모님들이 이제 할 수 있는 거는 이제 아이들이 지금 사용하고 있는 이제 핸드폰이나 애플 폰이나 그리고 이제 아이패드 그리고 맥북까지 지금 선생이 다 가능해요. 애들이 지금 뭐 이제 어떤 앱이나 이제 시간 제한이나 뭐 여러 가지 이런功能다 할 수가 있습니다. So the primary use of this application is to allow your kids time or to get them into a schedule for them to go to sleep on time. But you can also use it, maybe you want to have a family dinner with no distractions. You can toggle a switch that their phone or their device has less functionality for that half an hour or 45 minutes while you eat dinner. 때로는 또 이 다운타운을 이용해서 이제 부모님들이 아무 이제 이런 뭐 방해를 받지 않고 이제 가족끼리 뭐 저녁 식사 시간을 가진다던가 이렇게 할 때 한 반시간 동안 이제 설정을 해서 아무런 이제 뭐 메시지나 이런 게 여러 가지가 당겨지지 않도록 이렇게 설정을 하고 뭐 식사를 시작해도 됩니다. Schedule time away from your screen to relax, enjoy family time, or finally write that novel. Here's how with Downtime. To set it up, open Settings, tap Screen Time, tap Downtime, and then tap the switch to turn it on. Next, choose a start and end time. During 이제 여러 가지 이제 핸드폰에 이제 뭐 거의 이제功能이 여러 가지功能제한하는 그거로 사용할 수 있는데 이제 시작 시간이나 아니면 이제 끝나는 시간까지 다 설정이 가능합니다. During downtime, all of your apps and notifications will be blocked, but you still have access to phone calls and the apps on your allowed apps list. We'll set our downtime to kick in a bit before bedtime. When you finish making changes, tap Screen Time to go back. Next, tap Always Allow. Here, you'll see a list of important apps that you can still use during downtime, like phone, messages, FaceTime, and Maps. So even when you reduce the amount of apps that are available, like on your iPhone, you still want to be able to get calls if there's an emergency. You still want the phone alarm to go off to wake you up. So those things would still function, and you can add all kind, like maybe you always want the camera to be available if you want to snap a quick picture. You can add to the list to make them available. 이제 다운타운에서도 가능한 이제 사용 가능한 거는 이제 부모님들이 이제 여러 가지 밖에 제한을 그 시간을 설정할 수 있고 그다음에 여러 가지 또 이제 사용을 허용하지 않는 이런 앱들도 설정을 할 수가 있고 하지만 이제 이 핸드폰이 이제 꺼진 상태지만 알람이나 아니면 이제 여러 가지 메시지나 그리고 또 다른 이제 뭐 음악이라든지 가능한 또 이런 앱들을 이제 리스트에 추가하면 이제 사용이 가능합니다. If you want to remove one from the list, tap the red button. To add another app, scroll down and tap on the green plus sign next to the app you'd like to allow. Tap back when you're done making changes to your list. Now we're ready for downtime. When downtime is active, the home screen dims all of your blocked apps, and you'll see an hourglass icon next to the app name. So this is what your child's screen would look like if you reduce the amount of apps that are available. They just kind of dim a little bit so you can see them, but you can tell that those apps are not allowed at that time. 아이들이 이제 부모님들이 이제 핸드폰에서 이제 설정을 하면 이제 아이들 핸드폰이 지금 이런 상태가 돼요. 이제 사용 가능한 거는 조금 더 신호 확인을 하고 안 되면 꺼지는 나오고. You'll still receive notifications from the apps on your Always Allowed list, but not from other apps. If you try to open an app that's unavailable,
you'll see a time limit warning. Don't worry, you can still use the app if you like. Just tap Ignore Limit. Then tap Remind Me in 15 minutes to use this app for just a little while. Tap Ignore Limit for today to completely unlock it, or tap Cancel to accept the limit and move on. So this is how it's set up on your phone. It'll be a little bit different for your kids because you are in charge of that. It will send a request to your phone and you can approve or deny. 애들이 이제 저 사용하겠다고 이제 부모님한테 이제 그걸 거기서 뭐라고 이제 설정을 하면서 부모님한테 이제 떠요. 화면이 뜨면 메시지 뜨면 허용하시겠으면 이제 그 클릭을 하시고 안 되면 그냥 이제 부정을 해버리면 그것을 이렇게 해버리면 이제 애들이 그걸 더 사용을 못하게 돼요. And that's Downtime. How will you enjoy yours? For more helpful tips like this, subscribe to the Apple Support channel or click a video to keep watching. Alright, so what I'd like to do is actually connect some different devices and show you how this works, and then allow some time for questions, and then if you have a specific device question, we'll get into that. 이제 설정을 하는 방법을 중간중간 문제가 있으면 질문 있으면 제출하시고요. There we go. So this is my phone. I will show you some things that my family does and what it looks like on, so you'll go to settings 설정이 먼저 들어가시고요. 네. and screen time. And so this is, I'll turn it this way so you can see it. This is my phone, this is my screen time. So it says that I 다 do 들어가셨어요? an hour and 36 minutes is my average per day. Okay? So, Some of the days they are not okay. So we'll have to do a separate training for Android. So, this is what it looks like. But you can see there's my family. So of course I have my kids and I set up a separate one just to show you this training. 이제 이 스크린 타임에 가면 이제 부모 이제 패밀리 가족을 이제 이렇게 설정을 할 수가 있습니다. 수강할 수 있고요. But I can jump into this one. It shows you, this is the screen time. So my daughter Kennedy, it says she uses her iPad an average of 24 minutes a day. 선생님의 딸이 이제 그 이름을 클릭하면서 이 딸이 이제 하루 동안 이제 14분 동안 이제 매일마다 이제 이렇게 사용한 거죠. 아이패드를 14분 동안 사용했어요. And I can click see all activity. And it shows that the only category she used was education for all of that time. 이제 어떤 앱을 사용했는지 이제 그 아래에 보시면 다 나오는데 얘는 그냥 공부에만 사용했네 23분 동안. 네, Okay? And then you can see setting up the apps, setting up which categories the kids get extra time in. 그 다음에 지금 이 아래에 보시면 이제 그 카테고리가 나오죠. 카테고리, 쇼 카테고리 클릭을 하면은 이제 쭉 이제 분류를 해서 선정이 돼요. 아직까지 설정 없어요. All right. So this is an iPad, obviously. 지금 아이패드 보여드릴게요. 네. How many of your kids are using iPads at home or from school? 집에서 아이패드를 사용하는 아이들. Do we have any older students using MacBooks yet in the room? 그다음에 맥북을 사용하는 아이들. Okay, we'll talk about MacBooks here in a moment. So this is a basic iPad. This is what it looks like. So you can use. Let me back up here. Okay. So as you can see, everything is ready to go. The apps can be used freely. 여기에서는 지금 일단은 나온 앱들은 다 이렇게 무료로 사용할 수가 있습니다. It should be, there we go.
So, they're blinking. Okay, so you can see they just all dimmed. 자, 앉아요. 예, 선생님이 지금 이제 방금 이제 설정을 했습니다. 못하게 뭐 사용이 안 되게 그러니까 지금 이제 화면이 다 꺼졌잖아요. This is what happens when you engage downtime. 다운타임에서 선생님이 핸드폰으로 이제 설정을 했을 때 이미 지금 꺼진 거예요. So you can do it on a schedule, like it's time for bed, or if your kids just need a timeout, you can get on your phone and manually do it, and it's immediate. 이제 스케줄에서 이제 애들이 앱을 사용할 시간을 신청할 수가 있고 또 애들이 만약 더 자기가 원하는 시간이 있다 하면은 이제 거기에서 신청을 하고요. So say things are blocked and my kid wants to do some reading. They can click the reading app and this screen comes up. 이제 우리가 이미 설정을 했지만 아이들이 여전히 사용을 하겠다 하면 이제 그걸 클릭을 하잖아요. 클릭을 하면 이제 부모님 화면에 애들 화면에 지금 타임 리미트가 나와요. They can click ignore limit. 그러면 이제 시간 제한을 무시 그 영어가 뜨잖아요. 한글 뜨든지 하면 이제 그걸 클릭을 하면은 이런 화면이 나와요. So there must be a setting not correct somewhere, but usually it would say ask requests. And then an alert would come up on my phone, my MacBook, my iPad, all of the devices, and then I could click approve for whatever amount of time. 이제 아이들이 이제 내가 사용을 하겠다고 이제 그걸 클릭하는 순간 이제 부모님이 사용하는 핸드폰이나 뭐 맥북이나 뭐 여러 가지 이제 선생님 핸드폰에 알림이 와요. 이제 그걸 허락을 하겠나 이렇게. 一般的话，我们可以设置他们点击之后，家长收到信息，允许他们使用这个是。 Alright, so the same thing, this is a MacBook screen, has all of the apps here. You can also 电脑也是一样。 load all the apps, and you can see that they are not available. They'd be able to get to messages if they would want to message you or whatever, but the main apps won't work. 지금 이제 이 애들이 사용하는 맥북인데요. 이제 뭐 가능한데 지금 사용 가능한데 지금 이제 지나가면 안 되거든요. 지금 다 화면이 애들이 꺼져요. So, if they wanted to, say they needed to check their mail, their email, this would pop up. 이메일을 이제 확인하겠다 하면 이제 아까 시간을 설정했으니까 이 화면이 나와요. 애들 컴퓨터에. So you're at your time limit, and you would click ask for more time. 그다음 아이들이 원하는 시간을 저한테 시간 더 주세요. 이제 하면은. And then they could say, you, as the parent, could authorize it right on their device, or they could send request. 부모님이 직접 그 옆에서 이제 그 시간을 이제 더 해줘도 되고 아니면 이제 부모님 핸드폰이나 이제 맥북에서 이제 아이를 이제 허락을 해줘도 되고 두 가지 방법입니다. So immediately, my phone chirped that my kid needs more time. So I can open that request, enter the passcode, and I can say, yes, you can have 15 more minutes. 선생님 같은 경우에 이제 핸드폰으로 했기 때문에 선생님 핸드폰으로 이제 그 요구가 오면은 선생님이 허락을 이제 그 클릭을 하면은 그다음에 시간을 이제 거기에다 15분, 20분 이렇게 적으면 아이들이 또 그 15분이나 20분 더 사용할 수 있습니다. 추가적으로. And then immediately the app will open and they can continue working on whatever they need to work on. 허락을 하면 이제 아이들이 자기가 사용하고 싶은 이제 앱을 사용을 할 수가 있고요. So, whoever is using the device, so your student, can also monitor their own screen time. They can click on it and see what they're doing, the apps they use, the websites they visit. All of that data is in here for your student to see, but also for you to see. 每个设备它的自 그다음에 己 이제 可 어느 以看到自己 사람이나 的 이제 使用的 그 时 다 间、 내장된 用户使用 기능으로 时间、 해가지고 大 뭐냐 件什么 아이들도 이제 就是 자기가 在 뭐 以后 어떤 在 앱 方面 내가 可以 얼마나 看到 사용했는지 所 이제 有 확인 的时间。 가능하고요. 부모님들도 같이 이제 확인을 할 수가 있습니다. So this, of course, all works if you yourself have an Apple device that you can set this up. If you do not have an Apple device, if the iPad is the only Apple device you have, you can still set these things up,
but you have to do it directly on the student's iPad itself. So whenever it comes home from school next, you can get it and go through the steps directly on the device itself. If you want to control it remotely, you would need to have either, you would have to have another Apple device to interact with this function. 对，如果我们在 이제 보면 이제 애플폰이나 이제 있으면 이제 좀 더 쉽고요. 직접 우리 핸드폰이나 이런 맥북이나 이런 직접 이제 아이들 이렇게 본격적으로 입력할 수 있고요. 그다음에 없는 경우에는 이제 직접 아이들이 집에 온 다음에 이제 아이들 아이패드나 이제 맥북이나 다 이제 가져오라 해가지고 직접 거기에서 이제 다시워드나 이제 그런 설정을 해서 이제 제한을 이제 설정을 할 수가 있습니다. So all of this information, this is kind of the end of the formal presentation. If you have questions, I'm happy to answer them. If you would like some help navigating through the screens and looking at settings, you can also stay and we can work through that. But this is the end of the official information.